Nicht in Vater, ich fürchte mich, diesem menschlichen Krieger, rief, die Alien-Prinzessin. Der Rat des Kaisers zittert unter dem Gewicht des Untergangs. Generationlang war Zyralax durch gestärkt, Wiesgunder und feierlich Hofflichkeiten aufgeblut, hat Robtier mit tuggend, nicht mit Wildheit übertroffen. Vermächtnis war nicht im Schatten geschmiedet, sondern im Sonnenlicht bis jetzt. Die Krillian-Horde, unerbittlich und listig, ward in Tagen eintreffen, an nichts als Felder der Verwüstung hinterlassen. Prinzessin Shira blickt zwischen die Gesichter der alten Freund ihres Vaters, Jeeds von Angst gefoltert. Der Kaiser selbst, ermidet und verzweifelt, schluckt seinen Stolz als verkündet. Wir haben den Tyranner gerufen. Wir haben Alex Rourke gerufen. Rausch durch den Raum. Shira sagt zurück. Die Geschichten waren endlos. Erslungen von menschlichen Siegen, Erringen durch Tuschung und Strategie, Kriegen, in denen der Preis des Überlebens den Trost der Ehre überstieg. Welch matcht hat ein Mythos, wenn der letzte Schild dem Vergessen ist? Die Traditions finit sich schwör. Alex Rourke trat ein, sein Rüstung vernarbt, sein Blick underzober, gefolgt von Kriegern, deren bloß Anwesenheit bei Luft verbog. Sie waren zahlenmäßig klein, daher gang versprach Sturm und List, nicht Zeremonie. Shira's Angst vermischt sich mit Neugier. Sie fragt sich nicht zum ersten Mal. Was muss ein Wesen ertragen, selbst von Monstern gefürchtet zu werden? Selbst als der Kaiser das Kommando übergab, pocht das Herz für den Schrecken und die Hoffnung, die mit verzweifelten Bündnissen kommen. Welchen Preis war das Imperium für das Vertrauen in den Schrecken über das Erbe zahlen? Und im Schatten von Alex Rourke, was haben Menschen gesehen und überlebt, was die Zyralax sich noch nicht einmal vorstellen können? Was passiert, wenn das Streben nach Tradition mit dem Drang zum Überleben kollidiert? In diesem Moment schienen die ehrwürdigen Banner von Zyralax so verletzlich wie Spinnweben im Feuer. Die Spanning zwischen und Verzweiflung schlängelt sich durch jeden Herschlag, als der Rat sein dahinschwindend Ideal, mit der gnadenlosen Realität verglich, die mit jeder Stund errückt. Kein ein Welt, die aus Word und Stolz gebaut wurde, das Eintreffen eines Retters überstehen, der beides nicht achtet? Kaiser Adris hielt das Schweigen länger, als jeder Häfling zu ATM wagt. Die Blickflecken am Bestkeigen, ein Ebelnung, Els außer der Wahrheit, die so schwör gelandet war. Für Zeremonien war kein Platz mehr. Die Krillian-Horde hat bereits ein Dutzend Kolonien verwüstet. Ihr Taktik war brutal, ihr Hunger nach Herrschaft unerschütterlich. Da nun verlangt das Schicksal von Zyralax, sein Zelle gegen sein Überleben abzuwägen. Shira's Stimme zittert, Zerbrach nicht. Vater, wir brauchen Verbundet, ja. Aber wie weit müssen wir gehen? Gibt es keinen zu hohen Preis, keine Grenze, die heilig ist? Ihr Wort waren von Angst geprägt, da schief in ihnen halt das beharrliche Echo der Hoffnung. Alex Rourke stand vor dem Thron, ungebrochen, sein Präsenz beinahe vulgar, vor dem aufwendigen Hintergrund der Zyralax-Tradition. Sprach schlicht. Habt uns gerufen und wisst, was das bedeutet. Wenn rüber überdauern wollt, müsst ihr selbst zum Rüber werden. Überleben achtet keine Ehre, verlangt Konsequenz. Der Kaiser sucht den Blick seiner Tochter. Widerstand war ein flackern Kurs im aufziehenden Sturm. Loyalität ein letzter Versig. Da steht Rechnung urselt dieselbe Geschichte. Die alten Wege war ein Garantie für Auslöschung, nicht mehr. Der Hof murmelte seinen widersprüchlichen Schmerz. Einige klammerten sich in Gesten der Formulit als Trost, und sahen in den Terranern die unverblumt Antwort, brutal, wenig hübsch, aber tig. Die Frage in Shira's Herz schwoll und erfüllt den Raum.
When Überleben nur durch Schrecken kommt, kann Word dan überhaupt bestehen? Mich Tönnissen, die nicht durch Vertrauen, sondern not geschmiedet wurden, steht das Zyralax-Imperium Scheideweg. Word der ultimative Kampf für Gekneft. Oder Word des Gespenster Angst sie auf einen neuen ungefährlichen Pfad treiben? Und Als Alex Rourke sein Handschuh eng sieht, welch verborgenen Wahrheiten lauern in diesen unberbaren menschlichen Augen. Wahrheiten, die vielleicht das Schicksal beider Imperien noch zerbrücken? Was belohnt das Universum? Das Festhalten in Regeln oder das Überleben jenseits der Grenzen? Für jedes Prinzip, das in Zyralax-Gesetz eingraviert steht, lauert ein Hunger jenseits der Stern. Ein Hunger, der nichts als Eroberung anerkennt. Hut not drückt das Gewicht uralter Gebet gegen die Panik der drohenden Untergangs unschmiedet für die Prinzessin under Volk ein Paradox. Bedeutet Überleben, jede Zeil der Tradition neu zu schreiben? Wenn die Tyrannische Taskforce die Verteidigung von Zyralax studiert, wurden die Missverständnisse offensichtlich. Shira betrachtet Alex mit vorsichtiger Faszination, unfähig, einen Mann zu entziffern, der Regel nicht als Schutz, sondern als Einleitung zur Katastrophe betrachtet. Die menschlichen Krieger studiert Informationsplan, stern gerunzelt, fragen direkt. Wir sehen Symmetrie, bemerkt Alex, sein Stimm kalt und eisern. Symmetrie ist ein Versprechen, und dann rüber. Die Beaut wird immer dort erscheinen, wo sie Wort hat Word. Wir brauchen Linien, die der Feind nicht lesen kann. General Mallows, seit-langem Strategers Vaders, Judy im Prung. Unsere Kampflinien haben Generationen gehalten. Wir griefen nicht zu Tauschungen. Alex Lippen versigen sich zu etwas, das Mitleid sein kennt. Was not Stolz, General, when Überleben sich nicht Word schert? Prinzessin Shira zog sich vor der coolen Logik, Zurich. Einer Logik, die Krieg für die Tyranner schuenen hat, aber Legenden des Schreckens hinterlieu. Da der Rat diskutiert, lauert die Krillian-Horde wie Wintertem an die Luft vor die Donner. Das Überleben wartet nicht auf Zeremonien. Das menschliche Schiff unspektakulär, ramponiert und viel kleiner als das Gericht suggerierte. Dacht mich bewusster Vorsicht an. 5 tyrannische Krieger stiegen herab, Bugungen kontrolliert und da unberechenbar. Zyralaxianisch Wachter betrachteten sie misstrauisch. Shira verspürt Soul Verachtung, als auch wachsend Unruhe. Das Briefing begann. Alex siegt auf, wie die Krillianer jede Formation kontern würden. Toshung falle, dann ein Durchbruch im Dreadnoughts im Systemrand. Der jede Worting einer ehrenhaften Antwort überwältigt. Die Prinzessin unterdrückt ein Keuken, und erstmals die tadliche Kluft zwischen Tradition und Realität. Als Strategien auf einanderpolten und Angst respektable Facetten Riss, standen die Zyralax vor einer Wall, die sich durch die Geschichte wiederholt. Wurden sie sich beugen oder gebrochen worden? Die menschlichen Krieger, Avatar der Konsequenz, waren gekommen, nicht nur die Taktik zu enduren, sondern die eigentlich Bedeutung des Überlebens in Frage zu stellen. In den kommenden Tagen, wessen Kodex wird überdauern? Wessen Vermächtnis wird zullen, wenn die Hoffnung schwindet? Was macht einen Krieger wirklich gefährlich, stark, geschickt oder die Fähigkeit, die Riss in der Tradition zu sehen? Ever anders sie erkennen? In den Hallen des Zyralax-Imperiums, untergrub Alex Rourke allein durch seine Anwesenheit die Gewissheiten von Jahrhunderten. Jede seiner Wort legt eine Wahrheit offen. Manchmal ist die tadlichste Waff nicht das, was man fort, sondern das, was man zu hinterfragen wagt. Alex stand vor dem Rat, sein rusting ein Kart aus alten Schlachten und schweren Lektionen. Absichtlicher Missachtung siegt auf das holographische Verteidigungsgitter. Habt Mauern gebaut, so schon,
das fein Kraft aus ihrem bloßen Anblick fen. Die Vorhersbarkeit ist Verbündeter, nicht Admiral Farah, ein Veteran, der mehr als einen Krieg überlebt hat, sagt: Wenn wir unsere Weg aufgeben, werden wir dann zu den Monster, die wir verrichten? Es sind nicht Weg, die ich verderben, antwortet Alex Lees. Es ist Weigeren, Yuka zu verndern. Die Krillian-Horde wird Tradition, Ritual, Gnade ausnutzen, die bietet. Sie gehen auf Vorhersbarkeit und machen aus ihrem Stolzer Klinch. Prinzessin Shira war immer unruhiger, als die Logik der Menschen, rau aber unwiderleger, ihr Gewissheiten ersetzte. Sein Blick blieb immer auf sie gerichtet, als würde es stark durch Zalo Schlachtfelder hinweg beurten. Alex sieht ein simuliertes Szenario. Krillian-Kraft, die den Zyralax mustern vertraut waren, wurden einen Frontalangriff vortuschen. Die Zyralax-Verteidiger, in starrer Formation, wurden Tungsgem reagieren, und den Krillian Raum bieten, logistisch und Kommunikationskon anzugreifen, und die Verteidigung von ihnen heraus zu zerschlagen. Aber in die Präsentation unheimlicher Klarheit. Robtier interessieren sich nicht für Überzeugungen, nur für ihren Vorteil. Wenn das Spiel nicht ändert, habt ihr schon verloren. Still herrscht im Rat. Einige nicht widerwillig, und senkt bestimmt den Blick. Shira spürt, wie in etwas Zerbrück. Die geht, die sie Gerbidi hat, Gefühl von Sicherheit, das Fakten nicht mehr leugnen konnten. Als das Vertrauen des Rats verblasste, wurde die Frage immer größer. Wordstol zum Verhängnis des Zyralax-Imperiums? Oder reicht die Lektion des Tyranners tief genug, wirklich Veränderungen zu bewirken, ever die Horde als beansprucht? Und wenn Shira's Entschlossenheit geprüft wird, kennt die Angst selbst zum Auslöser für das Überleben werden. Was wird aus einer Führungskraft, wenn keine guten Entscheidungen mehr bleiben? Im letzten Schimmer der Dämmerung stand Kaiser Agris vor einem Dilemma, dessen Lösungen alle ein Art Niederlage bedeuten. Die Welt, die mit Word geführt hat, zittert nun unter dem Schatten der Auslöschung, und der harten Erlichtung des Überlebens. Der Krillian-Horde nur Tagin führt, folgt sich Jeeds unentschieden Zeigern wie ein Kapitulation ernähren. Die Debatten des Rats drecken sich endlos in Kreis. Gegen Überleben, Tradition gegen brutal Notwendigkeit. Im Alkoven drohten Shira Zweifel, Entschlossenheit zu ertrunken. Sie sah den Schmerz ihres Vaters, und die still Verzweiflung in den Augen alter Freund, wenn das Gewicht der Geschichte schwer auf ihren Schultern lag. Alex Rourke trat vor, sein Stimme leer von Trost, aber beladen unerschütterlicher Zielstrebigkeit. Es ist Zeit, zu entscheiden. Wollt ihr Volk retten oder ein Vermächtnis bewähren, das im Sterben wird? Sein Krieger standen hinter ihm, ruhig, einschüchternd, unbereit. Kaiser Audrey zittert unter der Last, dann senkt den Kopf. Der Rat beträgt das Kommando den Terranern. Es soll beacon sein, dass das Überleben der Will des Imperiums ist. Ein Herberskeuken ging durch den Raum, für einige Erleichterung, für andere ein Gefühl der Enttäuschung. Shiras Hers Rast. Hatten sie gerade die Retten geübt oder den Beginn eines unbekannten Fades Richtung Untergang? Alex erklärt die ersten Manöver, Sabotage, Tuschung und psychologische Taktiken, die Krillian-Horde zu verunsichern. Es sprach der Stimme der Erfahrung. Jede Methode geprägt durch die Schlachten der Tyranner, oft zu hohen Kosten. Shira's Blick traf den von Alex. Sie wollte fragen, wie lebt man den Entscheidungen, die einen verfolgen? Da ward Felten. Es blieb nur Entschlossenheit, dann Ruhe. Nun, die tyrannische Doktrin Fu gefasst hat und die Krillian-Bedrohung immer nachrückt, herrigt Unsicherheit. Welches Schicksal haben die Zyralax eingelitten,
in den sie solch rücksichtslosen Hand vertrauten. Werden die Methoden, die Überleben versprechen, auch einen so hohen Preis für Zelle fordern? Und in der Still vor dem Sturm, fragt sich Prinzessin Shira, welchen Preis Welt für die Chance auf Fortbestehen zahlen wird. Wie tief kann man der Grenze zwischen Mut und Manipulation vertrauen? Wenn es ums Überleben geht, sind die guten Rollen selten freiwillig. Als die Spannung stieg, entdeckt der Zyralax-Rat, das Heldentum in Zeiten des Zusammenbruchs oft einen Preis trägt, denn nur wenig zu zahlen bereit sind. Besonders, wenn der Kader ein Krone tragen muss. Alex Rourke legt den versammelten seinen verzweifelten Plan dar. Sein ruhig Stimme, Schnitt durch die Angst. Wir müssen die Krillian-Horde zusammenbringen. Sie sollen glauben, sie halten ihre Hoffnung überwinden. Prinzessin Shira muss die Rolle der willigen Opfer spielen. Im Zentrum einer gesendeten Kapitulation. Es ist riskant, aber es wird sie dort herauslachen. Wo wir sie haben wollen. Ungeschützt. Shira's Hand verkrampfen sich. Ihr Geist which vor dem Horror zurück, so nackt eingesetzt zu werden. Wollt aus mir ein Spielfigur machen, sagt sie, Entschlossenheit und Qual mischen sich im Ton. Alex Gesicht wird nur minimal weicher. Ein Spielfigur kann zur Königin werden, wenn sie den Zug überlebt. Es geht nicht Ehre, Prinzessin. Es geht das Morgen. Der Rat versank in Chaos. Einige Linten und der Untertronnen drängten zur Zustimmung. Kaiser Audreys, sein Hers Ringtumeit Realismus, fragt Lies, wirst du dieses Risiko eingehen, mein Kind? Das Schicksal unseres Volks hängt in deinem Wagnis. Shira schloss die Augen, zwang sich zu atmen. Die Geister ihrer Ahnen schienen zu flüstern. Überleben bedeutet manchmal, Tapferkeit neu zu definieren. Ich word is tun, sagt sie schläglich. Aber verspricht mir, falls ich falle, or is nicht umsonst. Alex nickt. Kein Versprechen von Sicherheit, nur eins von Schön. Der Plan nahm Fahrt auf. Anspannung zittert in jeden Schritt. Wenn Shira sich auf die gefquickste Rolle ihres Lebens vorbereitet, blickt der Hof in neue Tiefen der Unsicherheit. Wird ihr Mut standhalten oder wird das Risiko ihr Schicksal und hers für immer umformen? An den Schatten hinter der sendischen Trail, welch Augen, Freund oder Feind, wurden darauf zu erfahren, was ein Prinzessin für das Überleben eines Imperiums zu riskieren bereit ist? Wenn Kapitulation nur noch Engineering ist, welch Wahrheiten und Täuschungen lauern hinter dem Vorhang? Am Abend der Sendung tauchten Scheinwerfer und Noten für die Übertragung Prinzessin Shira in ein Roll, die sie nie spielen wollte, den Dreh und Engelpunkt des Schicksals. Kader in einem von Auens der Händen inszenierten Krieg. Die Großhalle war mit einem Dutzend unsichtbarer Versen. Tyrannische Technologie, erschaffen für Manipulation und Chaos, nicht für Zeremonie. Shira stand in einer silbernen Replik ihrer Krönungsrobe. Handruhig, das hers patscht. Ein Dutzend Krillian-Anführer versammelten sich auf ihrem Flaggschiff. Ihr Gier nach Rom war aber das Vakuum hinweg spürbar. Alex Rourke, als Shira's persönlicher Wächter gettert, überprüft die Sicherheitsskandal. Leutnant Galen bereitet das Funkgerät vor. Versteckt Zyralax-Schiff bewachten sich, Versorgungsland abzufangen. Ihr Rumpf als Krillian-Fraktur getternt. Als die Sendung begann, folgt Shira's Bild jeden Krillian-Bildschirm. Ihr Stimme, wordig und zugleich gequält, adressierte die Eroberer. Zyralax kapituliert. Verschont mein Volk, wenn schon nicht unseren Stolz. Die Wort schnitten ihrem Hals, doch die Überzeugung war echt. Die Krillian-Kommandanten jubelten und stellten ihre Bedingungen, versammelten die Gesamtflotte zum Spektakel einer königlichen Kapitulation. Ein Moment geschaffen, der Zyralax aller Hoffnung zu berauben. In diesem Moment spielt Golan Geffelsteh Befehl auf die feindlichen Kangol Orders. Die Lieferkonvoi
Might Krieschiffen Vermischten, Flottenposition Verschoben, Unverwirrung Sten. Admiral Ritters Getarnte Abfanger, Kraken unbemerkt Gen das Hers de fein Kommandos. Ihr Mission wurde wie eine Fien und magisch angezogen. Shira blickt zu Alex, sucht in seinem emotionslosen Gesicht Trost. Bat keinen, aber sein ruhig Prozens erinnert sie daran. Im Krieg ist Gewissheit aufwendig Rüstung. Wenn das Drama sich vollzieht, beobachte jeder Schwachen. Jede Strategie trete Hoffnung und Furcht. Wird die Vorstellung der Prinzessin den Ausgang beeinflussen? Oder werden die Instinkt darüber, die Tyrannerwaffen und Zyralaxianische Entschlossenheit für ein unerwartet Wendung sorgen? Und unter dem Spektakel, welch bislang unsichtbaren Kraft warten darauf, das Gleichgewicht der Macht zu sichern? Wo list zu Chaos Word, or beherrscht den Sturm? Im Tumult der vorgetauschten Kapitulation balancierten alle Partien am Rand des Wahnsinns. Die Krillian-Horde, gespielt mit Selbstvertrauen und Brutalität, fand ihre eigenen Taktiken gegen sich selbst gewöhnt. Jede Gewissheit auf ein Falle gedreht. Mit galen Signal summoned in den feindlichen Funkkanälen, brach Verwirrung über die Krillian-Flotte hierin. Kommandanten verwechselten Versorgungsschicht mit Feinden. Fragschiff wurden als KBM vermarkiert, und die Führung wirkte sich in einer Bombardierung widersprüchlicher Befehl. Alex Rourke lässt die getarnten Zyralax-Imperium ins Gefecht. Ihr Rumpfvieh für Krillian-Zensuren unsichtbar. Auf dem Flaggschiff verschifft Prinzessin Shira Workville Sekunden. Jeder Krillian blickt auf deren Ingenieuring, wenn die Warschlag verborgen tat. Plötzlich warnten Feinddisplays Alarme. Ein Mitschnitt der englischen Capitulationsbells kollidiert mit einem gegenteiligen Angriffsbell, skickt die Hälfte der Flotte ins Cruisever. Krillian Dreadnoughts beschossen Verbondet, Konvoi flohen Geradugs in Überfall, in Kettenreaktion sundeten Chaos durch das Gesamtheer. Die Zyralax Task Force verdeckt positioniert, schlag auf Logistik und Befehlszentralen zu. Saboteur legten Return- und Kommunikationsdras lahm, versetzten Schrecken von innen. Shira sah schockiert zu, wie Precision und Verwirrung in Verwustung endeten. Die Ethik des Krieges, die sie geschützt hat, war bedeutungslos. Das Ergebnis tanz nun ausklärlich nach den Regeln der Psychologie und berechneten Tuschung. In Trubel flüstert Alex. So fallen Imperien, durch eigen Hand, mit einem kleinen Schubs. Sein Blick traf Shiras, Sieg wie Betteren felten deren. Als Chaos surwaf wird auch die Unschuld zum Preis. Wird der Sieg als Überleben schmecken oder bitterer? Wenn der Stab sich lädt, was bleibt dann von Imperium, Prinzessin und den Lektionen wie dem Untergang? Wie sieht Sieg aus, wenn in Panik und Ruin gekleidet kommt? Als das Chaos durch das All dart, kratzte die einst unbesiegte Krillian-Horde blind gegen sich selbst. Der Preis der Tuschung zerfetzt ihr Reihen und vernderte den Kriegsverlauf in Augenblicken. Auf dem Krillian-Flaggschiff schrillten Alarme, Dexter zitterten mitten im Feuersturm. Alex Rourke, als Shiras Leibwächter getternd, setzte seinen letzten Zug. Mit schnellen, kalkulierten Bugungen entblott sein wandelbar Clinch, erledigt waschen mit großem Effizienz, die zu seinem Markenzeichen Juden war. Prinzessin Shira, Zugen von Schrecken und Klarheit zugelegt, sah die Kante des Krieges, den Moment, in dem Listenkunheit den Mythos der Unbesiegbarkeit zerschlagen. Rourke stellt sich General Vrax, dem Krillian-Kriegsherrn, und bendiet dessen Herrschaft mit einem kurzen, brutalen Schlag. Sein Stimm dringt über ein Kengel. Ihr Anführer ist Jeffelin, Flott kompromittiert. Wollt das Überleben, sonst seid ihr Opfer ihrer eigenen Doktrin. Panik griff sich und trieb das Chaos auf die Spitze. Zyralaxianische Kriegsschiff, als Feind getternd, griffen hart und schnell zu. Innerhalb einer Stunde brach die Horde zusammen.
Die Angeblick unbesier matched, last sich in Chaos auf. Das Geschichten, Lebendige Zyralax-Imperium blieb Zurich. Körper, unsehrbold Schiff, trieben schweigend. Überleben des Rates blickten dem Preis ins Gesicht. Ein Sieg auf Wegen, die sie nie kannten, zu kosten, die sie noch nicht erfassen konnten. Shira hielt sich standhaft, als die Grage de Geschichten auf sie niedersinkt, Will war durch die Torter verwandelt. Alex Rourke's Blick traf ihren. Die Message klar. Manchmal heißt Überleben. Die Regeln neu zu schreiben. Da der Schmerz de Verlorenen bleibt auch noch der Schlacht. Der Zusammenbruch der Krillianer war absolut. Da die physischen wie seelischen Wunden verlangten son. Wenn Prinzessin Shira das Schlachtfeld betrachtet, wusste sie, die Grot Prüfung kommt erst noch. Soll Cleverness die Zukunft bestimmen, oder Weisheit und Wachsamkeit die Narben des Sieges mildern? Might neuen Bedrohungen am stern Horizont, welch Lektionen wurden künftig durch die Hallen der Macht Hallen? Heilt Sieg en, wenn der Nachtschirm bereits im Horizont aufsieht? Die Euphorie des Überlebens verblasste rasch unter dem Gewicht neuer Offenbarungen. Nach dem Krieg erwies sich echt Sicherheit als flüchtiger denn je. Im Herzen des imperialen Kriegsraums befreit der Zyralax-Rat Krillian-Horde die Stimmen scharf ermitet. Shira hört zu, rennt Bruchstück von Angst und Verzweiflung her Vestigen. Nicht von Niederlich, sondern einer tieferen, koordinierten Bedrohung, beacont als die Versammlung. Alex Rourke hört aufmerksam zu, sein Geist schwört wie Implikationen. Die Krillianer waren nie einzig Gefahr. Warnt ihr? 17 Spezies haben sich verbündet, Flotten sehen auf schwache Zivilisation zu. Der letzte Angriff war nur ein Test. Karten wurden ausgebreitet, Stern und System Luktecken, Cheeds von das deren Mitgliedschaften markiert. Die Informationen, dann erschüttern zeigen, dass 20 Flotten Zyralax binnen 6 Monaten angegriffen wurden. Der Rat start ungläubig, das Gefühl der Erfolgs wurde durch planetär Bedrohung relativiert. Der Kaiser wurde hochkugig, sein Friedenstrium zerschlagen durch die Aussicht auf einen weiteren grünen Krieg. Shiras Hoffnung zerbrach, da dann sammelt sie ihren Mut. MIT Alex Unterstützung plädiert sie für Wandel rasch Anpassung und tyrannische Doktrinen. Neue Allianzen an die dringend notwendige von Wachsamkeit. Alte Hymnen für ewigen Frieden verklangen in den Gängen. Ersetzt durch Training, Planning und eine immer stärker Entschlossenheit. Auslöschung nicht zu zulassen. Die Gefahr nun größer war denn je, fragt sich Cheeds hers. War das Überleben nur temporär? Kauft zu einem Preis, der nicht zu halten war? Wenn Zyralax sich auf den vielleicht letzten Widerstand vorbereitet, fragt sich Prinzessin Shira, ob sie Zeit, Geist, Weisheit und Mut hat, um der heraufziehenden Dunkelheit zu begegnen. Wenn Anpassung der einzige Weg zum Überleben ist, was muss abgelegt und was bewahrt werden? Das Zyralax-Imperium, durch Tradition geformt, sah sich nun der Wahrheit gegenüber. Entwicklung war keine Wahl, sondern ein Zwang. Der Kaiser rief seinen Rat mit drängender Klarheit zusammen. Wir werden wie Menschen trainieren. Wir verteidigen nicht für die Ehre der Ahnen, sondern für das Leben, das jetzt auf uns angewiesen ist. Wandel ist hart, aber Aussterben erlaubt keine Sauerei. Das Training beschleunigt im ganzen Reich. Sabotage, Ablenkung und Logistik wurden ebenso gestellt wie einst das feierlich Fechten. Shira beobachtete, stolz auf den Entschluss ihres Volks, und zugleich traurig über die Verlerine Unschuld. Alex Rourke blieb distanziert, aber engagiert, bei Taktiken ohne Ausmachung. Dürft nicht starr sein, sagte. Jeder Feind sagt das auszunutzen, was am meisten festhaltet. Prinzessin Shira sucht Weisheit, keine Rechtfertigung für Entscheidungen, die Narben hinterliegen,
und fan sie in den Geschichten, die man ihr urselt, von Zivilisation, die Zerbrechen, und anderen, die sich anpassen, gezeichnet, über Oberland, kein Person bedutit nicht vergessen. Wenngleich Zeremonien nachlegen, beschloss der Rat, das Opfer zu bewahren. Ein Ehrenrangsbuch für Jedes gerechte Leben zu schweren Preis. Shira, mit dem ersten Eintrag betraut, spürt die Last deutlich. Wir müssen wissen, warum wir uns veränderten, schrieb sie. Damit Wort bleibt, auch im Schatten der Nacht. Rend neue Doktrinen zur Wirklichkeit wurden, under drahend Krieg immer högt, stand Zyralax vor Duraltessen aller Fragen. Was Wort aus in durch diesen Wandel? Bringt Anpassung nur das Überleben, oder schneidet sie so viel Wortwalls weg, dass der Siegschall schmeckt? In ihrem Herzen betet Shira Kraft, Volk und Zelle ihre Welt zu schützen. Welches Vermächtnis wuchs aus Angst? Schutz, Tyrannie oder Weisheit? Geboren aus Not? Rennt sich die Welt der Zyralax im Gewicht der neuen Doktrinworship, begriffen ihr Führer. In jeder Kreis ist die Linie zwischen Held und Schreckgestalt dünner, als man zu geben möchte. Im dämmernden Strategieraum wandte sich Alex Rourke, sein Rat und Prinzessin Shira, als wär es das letzte Mal. Kommt die Monster, wenn Monster notwendig sind, sagte. Aber lasst das Gewicht nie leicht werden. Der Tag, in dem dies Last nicht mehr fühlt, werdet zu dem, was einst gefürchtet habt. Shira hört durch die Kalt hindurch, die Wort brechen sich in ihr Entschlossenheit. Seit dem Sieg erlädt sie die Macht an den Schrecken der Angst getriebenen Entschiedungen. Menamen, die Sicherheit versprechen, aber die Zelle bedrohten. Der Rat verfasst neue Codices. Wachsamkeit vor, Konsequenz nebenmat. Jeder nahm still einen Eid ab, nicht nur zu erinnern, was gewonnen wurde, sondern auch was verloren gehen kennt, wenn Lektionen des Krieges in Vergessenheit oder Übermut versinken. Prinzessin Shira, mitten in den Veränderungen, versprach, die Erinnerungen Opfer watch zu halten. Sie wollte hinterfragen, jede Order abwägen, und nicht nur die Existenz Zyralax, sondern auch seine moralische Gestalt verteidigen. Angst sollte Vorsicht beführen. Weisheit die Tendenz zur rücksichtslosen Zügeln. Alex Abschied war End und Anfang zugleich. Nun trugen die Zyralax die Bird allein, geleitet von blutigen und vorsichtigen Lektionen. Wenn das Reich sich auf Kuntage Profangen stellt, wurde das Ma des Überlebens mehr als die Abwehr fremder Flotten. Es wurde die Bewahrung des Charakters. Wurde ihr Vermächtnis bloß das Durchhalten? Oder ein neue Art Weisheit, geformt in Dunkelheit und Erinnerung? Und da neue Bedrohungen auftauchten, fragt Shira, wenn der nächste Sturm riecht, welchen Führer und welch Welt wird sie gestalten? Wenn ein Kapital schlägt, wie schützt man sich gegen die Gefahren der Nächsten? Das Zyralax-Imperium, aus der Kreis neu geboren, rüstet sich für ein Zukunft, geprägt von Erinnerung und der Wachsamkeit, die nur aus bitter erlernter Weisheit entsteht. In den Tagen nach dem unwahrscheinlichen Sieg reparierten die Zyralaxer System, flickten Rumpfe und Herzen zugleich. Im ganzen Reich verblassen alte Traditionen und neue Vorbereitungen geminderten. Trainingsprotokoll, Geheimdienst in der Not-Guexin Allianzen. Prinzessin Shira leitet die Gedenceremonien, ihr Stimme ruhig und reflektierend. Sie sprach nicht nur über das Überleben, sondern auch den Preis, den es erfordert. Die Ehre ist nicht tot, erinnerte sie ihr Volk, sondern sie wird in jeder Entscheidung neu geschmiedet, die das bewahrt, was uns kostbar ist. Kaiser Adris gieltert an unerbittlich, gab seinen Methoden nie ganz aber Zyralax herrschen sollten. Anpassung sollt dem Reich dienen, gewissen seinen Weg bestimmen. Die Last, erklärte, muss immer spürbar bleiben. Alex Rourke's Legend bleibt, echoes seiner Strategie in jedem Drill,
sein Warningen, jeder Rechtsbett. Da Hals das Tyrannie Schiff abflog, Blick das Reich nach vorn, entschlossen, nicht zu Monstern zu werden, selbst wenn man für den nächsten Krieg, die Krallen schürft. Die Geheimdienst wachsen, immer auf diversem Langsflight am fernen Horizon gerichtet. Vorbereitung und Gebet verwischten sich, Zyralax-Imperium studiert sowohl das Schwert als auch den feinen Ausgleich von Matt und Vorsicht. Prinzessin Shira, jetzt vorin und Hutteren de Gussen seres Volks, stands zwischen zwei Vermächtnissen, eins von Überleben, eins von Erinnerung. Ihr Entschluss war einfach, aber bedeutend. Wir kieben fen für die Zukunft, aber vergessen nie den Preis. Wenn die Stern aber einem neugeborenen Zyralax flimmerten, mischen sich die Legenden vom tyrannischen Krieger an der verbstigten Prinzessin mit dem Reichsgießen. In drohenden Schatten neuer Gefahren verlangt das Überleben rücksichtslosigig, aber Ausdauer erfordert Erinnerung. Und in diesem empfindlichen Gleichgewicht wird die Geschichte von Shira, Alex, an einer neu erschaffenen Welt, als Warning und Versprechen für kommende Generationen wiederholen. Wenn dich dies Geschichten ihren Bahn gesehen hat, und du neu aber Überleben oder des Unbekannt nachgedacht hast, wartet noch viel mehr auf dich. Für weitere Pischi, Aufregen, Sci-Fi und HF Wires Lungen vergiss nicht, unseren Kanal Hif Geschichten zu subscribe. Word Teal unserer Community. Click auf Subscribe und aktiviere die Benachrichtigung, damit du keine Abentur verpasst, das den Universum wundern kennt. Den Reis Emiden's beginnt gerade erst.